Good morning all. We are discussing about the different cellular entities where in last lecture we have discussed about the biomembranes. That is the membranes which are common membranes. That is same membrane is present as cellular membrane, what we call it as plasma membrane, and even the inner organelles, they are also having same type of membrane. So the common term which we are using, that is biomembrane to this. So just within 2-3 minutes we'll revise the things so that we can easily switch to the next concept. Here the biomembrane, what we call it as semi-permeable or selectively permeable membrane. It is lipoproteinaceous in nature. It is made up of lipids and proteins. So we call it as lipoproteinaceous in nature. And regarding the structural arrangement, various concepts they were given by different scientists. But from that universally accepted concept, it was by Singer and Nicholson, and it was given in 1972. And according to this model, bilayer of lipids, bi means two lipid layers, they are present, and between these two lipid layers, protein layer is embedded. In detail, if we observe this structure, the lipids, that is two layers, they get arranged in particular manner. There is definite manner of the arrangement of the lipid molecules. We know each lipid molecule is having the head, which is polar one, and that is hydrophilic in nature, while the tail region is non-polar region of the lipid, that is phospholipids are present in the membrane, and this tail region is non-polar and hydrophobic. And due to this difference, while arranging them, all the polar heads, they are on the outer surface. मेम्ब्रेनची जी आउटर सरफेस असेल तिच्यावरती आपल्याला त्याचे हेड्स दिसतात. आणि the tails आहेत, the tails they are facing towards inner surface of the membrane, that is they are sandwiched between these heads. And due to that, the selectively permeable nature of the membrane is maintained. Here, the protein molecules which we observe, some of them, they are totally inside what we call them as intrinsic or interior proteins. Some of them, they are covering entire thickness of the membrane. They are running through entire thickness of the membrane so that they are working as a proper channel for entry or exit of the water soluble substance. While the exterior proteins or extrinsic proteins or the surface proteins, they are having different roles, which are mainly enzymatic roles in different organelles. We have taken the example of mitochondria. We know the inner membrane of mitochondria is having the enzymes which are required for respiratory reactions. Some proteins, they are embedded in between. So that is the structural arrangement which we have discussed yesterday. So here the
arrangement, it provides some functions to the cell. First of all, the membrane, it is the outermost boundary in the animal cells. In case of plant cell or other, it is bacterial, fungal, algal cells, they are having cell wall. So inner to that cell wallच्या आतमध्ये आपल्याला मेम्ब्रेन दिसतं. पण ॲनिमल सेलमध्ये मात्र सगळ्यात बाहेरचं आवरण जर काय असेल तर दॅट इज द मेम्ब्रेन. So it is the gateway to entry of the substances to the cell or even for giving out some substances from the cell. And accordingly, here the structure it is provided. So the fat soluble substances, they cannot enter through the protein channels. The water soluble substances, they can enter through that, and other they are having the other part, it is without protein, that part is used for that. Second thing is that it is protective in nature. हा जो मेम्ब्रेन आहे हा सेलचं प्रोटेक्शन आहे. याचं कारण म्हणजे कुठलाही फॉरेन पार्टिकल, एनी फॉरेन पार्टिकल, if it wants entry, it has to pass through the membrane. So it plays a very important role in our resistance. जी आपली इम्युनिटी आहे, ज्याच्यामध्ये कुठल्याही म्हणजे बॅक्टेरिया असेल, व्हायरस असेल, कुणालाही एंट्री जर द्यायची असेल तर त्याला रेस्ट्रिक्ट करणं. तो जो आपला बॅरियर टाईपची जी इम्युनिटी आहे, कॉमन इम्युनिटी आपल्याला सगळ्यांना मिळालेली, दॅट इज बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन. Then it allows some substances to pass through it passively, that is without any energy. The process of diffusion, where the molecules they pass according to the concentration gradient. That is, the molecules where the concentration is higher, from that region they are passing towards the region of their low concentration. It is passively done through this membrane. And when it comes to the transport against the concentration gradient, जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटच्या विरुद्ध दिशेनं ट्रान्सपोर्ट करायचा असेल मॉलिक्युल्सचा, तर त्यावेळेला मात्र एनर्जी वापरली जाते. आपण काल डिस्कस केलेलं आहे. That is in the form of ATP molecules. So that transport is also provided. One more function I have told you, that is when the time comes for organ transplantation. जेव्हा एखादा ऑर्गन एखाद्या व्यक्तीला डोनर कडून घ्यायचा असतो, तर whether that organ is accepted or rejected, that is at the level of membrane. Membrane is the site to accept or reject that donated organ or transplanted organ. You might have heard की जेव्हा एखादा ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करायचा आहे तर तुम्हाला डॉक्टर सांगतात की तुम्हाला तो एवढ्या तासातच त्या व्यक्तीला दिला पाहिजे. आफ्टर दॅट इव्हन युअर ओन ऑर्गन कॅन नॉट बी मॅच्ड विथ द बॉडी. समजा एखादा ऍक्सिडेंट वगैरे झालेला आहे एखाद्या व्यक्तीचा, तिचा स्वतःचाच एखादा ऑर्गन तुटलेला आहे आणि तो तिलाच परत बसवायचा आहे, तर आपल्याला माहिती आहे की ते तास जे आहेत, 7-8 तास उलटून गेल्यानंतर डॉक्टर म्हणतात की आता ते शक्य नाहीये, बसवणं शक्य नाहीये. इवन जे आपण ऑर्गन डोनेशन म्हणतो, आय डोनेशन वगैरे काही लोकांनी केलेलं असतं, तर त्यांना सुद्धा वेळेतच तो ऑर्गन पोचवावा लागतो. त्या साईडला तो ऍक्सेप्ट केला जात नाही. ऑफकोर्स देर आर सो मेनी अदर फॅक्टर्स विच शुड बी मॅच, पण इट इज वन ऑफ द फॉर दॅट. So it is all about the biomembrane. So I think you have sketched it yesterday, and now we want to write the main points which are important to write during your exam. So आपण लिहायला चालू केलेलं आहे का?
काल? येस? का फक्त स्केच केलंय? येस? हा? आपण काल लिहायला चालू केलंय का? येस? हा? येस मधुरा? मॅम. केलेला आहे. काय आपण कुठेपर्यंत आलोय? काय लास्ट सेंटेन्स काय आहे? So that we can proceed further. Yes, what is the last sentence? Yes? हा? हर्षदा? कोण कोण आहे? डेफिनेशन ऑफ गौरव? फ्लुइड मोझेक. ओके, म्हणजे सुरू केलेलं आहे आपण फक्त. राईट? So, write down the next point of that. त्याचा कंटिन्युएशन लिहूयात आपण. फर्स्ट पॉइंटला पॉइंट वाईजच लिहायचं आहे. याचं कारण म्हणजे बोर्डचे जे पेपर आपण बघतो त्यांची काय अपेक्षा आहे, तर त्याच्यामध्ये आपलं जे मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते आपल्याला एका मार्कासाठी 2 पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित. त्यामुळं आपण पॅरेग्राफ करून एखादा एसे लिहिल्यासारखं अँसर लिहायचं नाही. मी तुम्हाला हे सगळं जेव्हा आपलं ऑफलाईन होईल तर मी तुम्हाला पेपर्स वगैरे दाखवणार आहे बोर्डची, कारण त्या बोर्डच्या कमिटीमध्ये आहे मी, मग तुम्हाला मी त्या गाईडलाईन्स देत राहीन त्यावेळी. पण आता फक्त एवढं करत चला की मी तुम्हाला जसं सांगते पॉइंट वाईज तसं पॉइंट वाईजच लिहायचं. ओके, फॉलोड? So write down the point. It is made up of phospholipid bilayer. Bi means two. Bilayer. And proteins. The proteins are distributed. The proteins are distributed irregularly. Distributed irregularly. So it is described as icebergs in the ocean. Icebergs in the ocean of lipids. Next point. These proteins can change their position. Next point. Some proteins are present in the interior region
in the interior region, that is deep, deep in the two layers, in the two layers of lipids, deep in the two layers of lipids, which are called as intrinsic proteins, which are called as intrinsic proteins. Next point. Some proteins are present on the surface, which are totally outside the lipid layers, are called extrinsic proteins. Extrinsic proteins. Next point. Some protein molecules are in the span of entire thickness of the membrane These are called as transmembrane proteins. Transmembrane proteins. They are forming continuous channel. They are forming continuous channel for water soluble substances. Next point. We have used one term yesterday, you might be remembering. Quasi-fluid. That is semi-fluid. Quasi-fluid nature of the lipid layers helps the mobility of protein molecules
in the membrane. In the membrane. Next, functions. Functions. So we are going to maintain the same pattern for every organelle of the cell. आपण बघितले सेल वॉलला पण आपण असंच केलेलं आहे. त्याचं स्ट्रक्चर आपण पहिला मेन्शन केलेलं आहे आणि मग त्याचे फंक्शन. त्याचं कारण म्हणजे आपल्याला जे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहेत ते याच पॅटर्न मध्ये आहेत. आयदर द structure will be asked, that is explain the structure of some organelle or give the functions of some organelle, or for long question that may be combined, that is give the structural organization and functions. So आपण जो पॅटर्न आहे तो तसाच ठेवायचा आहे डिस्क्रिप्शन. फंक्शन्स first function. The main function of plasma membrane, the main function of plasma membrane is transport of molecules. The main function of plasma membrane is transport of molecules. That is the first main function. Transport of molecules. Okay. Second function, it is selectively permeable. Selectively permeable. It allows only selective molecules to enter it or exit. Third point, some molecules are transported passively through it according to concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. That is from higher concentration to lower concentration. Fourth character, some molecules
some molecules are actively transported that is against the concentration gradient where energy is used in the form of ATP झालं आता नेक्स्ट लिहा it is protective covering which is outermost in animal cell. It works as barrier to restrict entry of any foreign particle thus it is part of immune system it is involved in acceptance or rejection of transplanted organ
झालं? ओव्हर? Yes, ma'am. Any doubt is there? Anybody? Yes? कोण कोण आहे आज प्रेझेंट? सी श्रावणी, मधुरा, स्वरूपा, वीरेंद्र, पार्थ, संहिता, अनिरुद्ध, श्रीश, दिया, प्रज्योत, अंकिता, सोफिया, हर्षदा, गौरव, सुमित. येस, काही डाऊट्स आहेत आपल्याला बाळांनो? No, ma'am. Is clear? Yes. Yes, ma'am. Yes. So that we can proceed further. We have seen first the cell wall, then we have seen about the cell membrane or the biomembrane. Now the inner volume. We'll discuss about this inner volume. So we know it is fluid which is present, which is filling entire volume of all type of living cells. जेवढ्या प्रकारच्या काही ज्या सेल्स असतील त्या सगळ्यांच्या मध्ये हा फ्लुइड प्रेझेंट असणार आहे. And that you are calling it as cytoplasm, or many a times you might have heard the term cytosol. The fluid present in the cell, even we are observing the fluid in cell organelles. In case of chloroplast, you call that fluid as stroma. In case of mitochondria, तुम्ही काय म्हटलं होतं मायटोकॉन्ड्रियाच्या फ्लुइडला? येस, आठवते आपल्याला? मला वाटते 9th मध्ये शिकलाय तुम्ही. फ्लुइड मॅट्रिक्स आठवली का टर्म? येस, आठवली? येस. सो फ्लुइड जो आहे त्या फ्लुइड शिवाय आपण सेल लिव्हिंग आहे असं म्हणणारच नाही. बिकॉज व्हॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लाईफ, दॅट इज ऑल प्रेझेंट इन दिस फ्लुइड ओनली. ते सगळं या फ्लुइड मध्येच प्रेझेंट असणार आहे. सो व्हॉट इज दॅट? मग काय आहे त्याच्यामध्ये? सो इट कंटेन्स all the organic materials, जे आपण सर्व प्रकारचे ऑर्गॅनिक कंटेंट्स म्हणतो लाईफ साठी लागणारे, की ज्याची आपण पर्टिक्युलरली जर लिस्ट केली तर आपल्या लक्षात येईल काय काय आहे ह्याच्यामध्ये. येस, carbohydrates are there, then proteins are there, lipids are there, whatever reactions are going on in the cell, for that purpose enzymes are required, they are there, even hormones are there. So all is present in the cytoplasm only. In addition, what we say, that is inorganic contents, they are also there, where different minerals are there. आपण जे वेगळे वेगळे मिनरल्स म्हणतो ज्याच्यामध्ये कॅल्शियमचा असेल सहभाग किंवा
तुम्ही जे मॅग्नेशियम म्हणताय त्याचा असेल, पोटॅशियम असेल, नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल अँड सो ऑन. ती खूप मोठी लिस्ट आपल्याला माहिती आहे. तर हे सगळे इनऑर्गॅनिक मिनरल्स, त्याच्यामध्ये काही जास्त क्वांटिटीमध्ये असतील जे आपण मॅक्रोमॉलिक्युल्स त्यांच्यामध्ये मॅक्रो एलिमेंट्स रदर, दॅट इज प्रिसाइज टर्म, किंवा मायक्रो एलिमेंट्स आयर्न, कॉपर, जे वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला लागतं, मॅंगॅनीज वगैरे. तर ते सगळं इथंच प्रेझेंट असणार आहे. सगळे ऑर्गॅनिक कंटेंट्स, सगळे इनऑर्गॅनिक कंटेंट्स हे या सायटोप्लाझम मध्येच प्रेझेंट असणार आहे. अँड इट शोज स्ट्रीमिंग मुवमेंट. हा असा स्थिर असणारा द्रव पदार्थ नाही. दिस फ्लुइड इज नॉट स्टेबल वन. इट शोज कंटिन्युअस स्ट्रीमिंग मुवमेंट. इफ यू ऑब्झर्व अंडर अल्ट्रा मायक्रोस्कोप, तुम्हाला त्याच्यामध्ये असे तरंग वेव्स येताना दिसतील. तर इथे आपण वेव ही शब्द आपल्याला खूप मोठा असं वाटतं. हा मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आहे, पण तुम्हाला कळावं म्हणून मी सांगितलं की एखादं वाहणारं स्ट्रीम जसं असतं की मुवमेंट दिसते आपल्याला फ्लुइडची, तसं याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला स्ट्रीमिंग मुवमेंट बघायला मिळतात. दॅट इज नॉट स्टेबल because continuously all type of biochemical reactions they are going on in this cytoplasm, and for that purpose it is provided with all the required materials. And very important thing is that in addition to these materials it is having the organelles, different types of cell organelles are present in that. So what are these then? First of all, very important structure, that what we call it as endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. We abbreviate this as ER. आपण ह्याला ER असं. Next, you have studied, that is Golgi apparatus or Golgi body, or what you call it as Golgi complex. Then mitochondria is there, and even if it is plant cell, then chloroplast is there, ribosomes are there, like that. Lysosomes are there. Then the plant cells, they are characterized by very large vacuoles are there. And what is the governing center of all these? That is सगळ्यांचा जो governing center आहे, that is what you call it as nucleus. बरोबर? त्या सगळ्यांचा गव्हर्निंग सेंटर जर काय असेल तर तो न्यूक्लियस. तर ही सगळी एंटायर मशिनरी, वॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड फॉर लिव्हिंग लाईफ, that is all present inside the cytoplasm only. And that is why it is called as life fluid. कारण सायटोप्लाझम नसेल तर आपण म्हणणार की सेल डेड सेल आहे, एम्प्टी सेल आहे. आणि याच्यामध्ये हे सगळं कॉम्बिनेशन तयार होत असताना मोर दॅन 85% वॉटर इज युज्ड. हे सगळे कंटेंट्स कशामध्ये आहेत? डिझॉल्व्ड किंवा सस्पेंडेड, दॅट इज द वॉटर. आणि त्याच्यावर डिपेंड आपण या सेलची जी लाईफ आहे ती एक्सपेक्ट करतो. जर ते फ्लुइड नसेल, कमी होत चाललं असेल, श्रिंकिंग होत असेल, तर इट इंडिकेट्स की सेल जी आहे ती फार काळ लिव्हिंग राहणार नाही. सो
This is the cytoplasm. Now, one by one, we are going to discuss about all these organelles. हे सगळे ऑर्गॅनेल्स आपल्याला डिटेलमध्ये, जसं आपण मेम्ब्रेन बघितलं, सेल वॉल बघितलं, तसं हे सगळे सेल ऑर्गॅनेल्स आपल्याला त्यांची स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन काय आहे आणि त्यांची फंक्शन्स काय आहेत प्रत्येकाची. कारण या सगळ्यांचं मिळून ह्या सेलचं फंक्शन असणार. आपल्याला माहित आहे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम 2 प्रकारची असते, रफ ईआर, स्मूथ ईआर. दोघांचे फंक्शन्स वेगळे वेगळे आहेत. एक लिपिड सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्ड आहे, एक प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. गॉल्गीचं माहिती आहे आपल्याला, मायटोकॉन्ड्रिया माहिती आहे आपल्याला, रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट माहिती आहे आपल्याला, फोटोसिंथेसिस, रायबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, लायसोसोम्स, डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स आहेत, व्हॅक्युअल्स, काही एक्सक्रिटरी आणि सिक्रिटरी प्रॉडक्ट स्टोअर करण्यासाठी स्टोरेज हाऊसेस आहेत. आणि हे सगळं कोण कंट्रोल करतं, ह्या सगळ्यांच्या मध्ये कोऑर्डिनेशन कोण ठेवतं, तर दॅट इज द न्यूक्लियस, विच इज द गव्हर्निंग सेंटर. इवन इट कॅरीज ऑल द हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन. म्हणजे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये जे काही क्वालिटीज म्हणतो आपण, ज्या ट्रान्समिट होतात, ती साईट सुद्धा हीच आहे. So it is all about the cytoplasm. So give the title as cytoplasm. Some lines. Cytoplasm. Title द्या. काय डाऊट्स आहेत तिकडे? No, ma'am. Yes. Okay. Title द्या, cytoplasm. Cytoplasm. All living cells they contain the ground substance. They contain the ground substance called cytoplasm. Or cytosol. It is jelly like. It is jelly like fluid which is colloidal in nature. Second point. It is not stable. It is not stable, or what you call it as static. स्थिर नाही आहे ते. It is not static, but it shows streaming movement. It shows streaming movement. Continuously. It shows streaming movement continuously. These movements
These movements are called as are called as what we called them as yes काय म्हटलं आपण त्याला सायक्लोसिस असे रिपल्स आल्यासारखे तरंग आल्यासारखे वेव्ज आल्यासारखे सर्क्युलर असे आपल्याला मुवमेंट्स दिसतात अंडर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप अंडरलाईन द टर्म सायक्लोसिस नेक्स्ट पॉइंट it contains water as main component in which all organic and inorganic material is present in the dissolved dissoluble or suspended insoluble suspended form. Next point. फास्ट होत नाहीये ना okay next point the organic materials like carbohydrates proteins lipids enzymes and hormones are present. Next point. The inorganic substances that is minerals of calcium, magnesium, potassium, nitrogen, phosphorus, etc. are present in the same. Next point. The cell organelles
which are used in different functions like endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, ribosomes, lysosomes, vacuoles, etc. are also present suspended in the cytoplasm only. Next point. There is nucleus. There is nucleus which works as controlling center of all these organelles. Is also present in the cytoplasm. Also, it is the center of heredity. Material. Next point. All it is arranged surrounding the nucleus and there are very fine tubules called microtubules which are supporting the cell structure, hence they are called as cytoskeleton.
सो ऑल इट इज केप्ट इन प्रॉपर पोझिशन. स्ट्रेंथ त्याला मिळते. असं नेटवर्क पसरलेलं असणार आहे या छोट्याशा ट्युब्युल्स. दॅट विल बी कॉल्ड एज सायटोस्केलेटन. So I hope it is clear to all. कळलेलं आहे सगळ्यांना कन्सेप्ट? Yes, Yes. ma'am. Are there any doubts? काही डाऊट्स आहेत का? हर्षदा, No, ma'am. तुम्ही, दिया, कोण आहे? सोफिया, माया, गौरव, श्रुती, येस, प्रज्योत, अंकिता, हर्षदा, श्रीश, संहिता, पार्थ, वीरेंद्र, स्वरूपा, श्रावणी, मधुरा. काही डाऊट्स आहेत आपल्याला? No, ma'am. येस. No, ma'am. ओके. आज खुशबू कुठे आहे? खुशबू नाहीये, सायली नाहीये, रेंज नाहीये का त्यांना? येस. कुठे आहेत तुमचे फ्रेंड्स? ठीक आहे. नो डाऊट्स. सो ऍज युज्युअल जे झालंय ते आजच्या आज बघा. काय डाऊट्स असले तर मला मेसेज करा किंवा फोन करा. आय विल बी देअर. ओके. येस. द न्यू मेंबर्स, जे नवीन मेंबर्स आले, डोंट वरी, तुम्हाला हे सगळं रिवाइज मिळतं. त्यामुळं काळजी करू नका. जे आहे ते फक्त व्यवस्थितपणानं त्या दिवशी करत जा. साठवून ठेवू नका. ओके. शॅल वी स्टॉप हिअर? येस. तुमचं लेक्चर Yes, आहे ma'am. का सेकंड? ओके. ठीक. बाय बाय. बाय फॉर टुडे. गुड डे.